Om Gana Timirandasya Gananjana Shalakaya Chaksu Unmilitanyena Tasmai Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manobhistam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Swa Padantikam Vandeham Shri Guru Shri Yuta Padakamalam Shri Gurun Vaishnavamscha Shri Rupam Sajajatam Sahagana Raghunath Tanvitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahita Krishna Chaitanya Devam Shri Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakan Vitam Sha. Nama Om Vishnupadaya Krishna Prastaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swaminiti Namane Namaste Saraswati Deve Gaur Abani Pracharane Nirvisesha Shunyavadi Paschatya Desa Tarane Vanchakalpatarubhyas cha Kripa Sindhubhyeva cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namaha. Namo Mahabharanaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namani Gora Tvishe Namaha. Hey Krishna Karuna Sindhu Dina Bandhu Jagatate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostate Tapta Kanchana Gaurange Radhe Vrindavaneshwari Vishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priya. Jai. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Text 7, Chapter 2, Third Canto. Udavacha Krishna Jumani Nimloche Girnesh Vajjagarena. King Nu Na Kushalam Bruyam Gatta Shrisu Griheshvaham. Buddha said, Vidura, son of the world, Lord Krishna has said, our house has now been swallowed by the great snake of time. What can I say to you about our welfare? Там Шримад Бхагаватам, третья песня, вторая глава, 7 стих. Шри Удава сказал: «Дорогой Видура, зашло солнце этого мира, Господь Кришна, и великий змей времени поглотил наш дом. Что еще сказать тебе о том, как обстоят наши дела?» Report. The disappearance of the Krishna sun may be explained as follows. According to the commentary of Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, Vidura was struck with great sorrow when he got the hint of the annihilation of the great Yadu dynasty
as well as his own family, the Kuru dynasty. Uddhava could understand the grief of Vidura. Therefore, he first of all wanted to sympathize with him by saying that after the sunset, everyone is in darkness. Since the entire world was merged in the darkness of grief, neither Vidura nor Uddhava nor anyone else could be happy. Uddhava was as much aggrieved as Vidura, and there was nothing further to be said about their welfare. В своих комментариях Шрила Вишванатха Чакраварти Такур объяснил заход солнца Кришны следующим образом. Узнав о гибели ядовов и участи, постигшей его собственную семью, род Куру, Видура сильно опечалился. Удава разделял горе Видуры, поэтому прежде всего выразил ему свое сочувствие, сказав, что после захода солнца мир всегда погружается во тьму. Поскольку весь мир погрузился во тьму скорби и печали, то ни Видура, ни Удава, и никто другой не могли быть счастливы в нем. Удава был удручен не меньше, чем Видура, поэтому об их благополучии не могло быть и речи. The comparison of Krishna to the sun is very appropriate. As soon as the sun sets, darkness automatically appears. But the darkness experienced by the common man does not affect the sun itself, either at the time of sunrise or the sunset. Lord Krishna's appearance and disappearance are exactly like that of the sun. He appears and disappears in innumerable universes, and as long as he is present in a particular universe, there is all transcendental light in that universe. But the universe from which he passes away is put into darkness. Сравнение Кришны с солнцем следует признать очень удачным. Когда солнце заходит, на землю опускается тьма. Однако тьма, в которой оказывается обыкновенный человек, не влияет на само солнце ни во время его восхода, ни в час заката. Приход и уход Господа Кришны в точности подобны восходу и заходу солнца. Он появляется и исчезает в бесчисленных вселенных, и та вселенная, в которой он в данный момент пребывает, озарена его трансцендентным светом, а вселенная, которую он покидает, погружается во тьму. The Lord is always present in some universe, just as the sun is present in either the eastern or the western hemisphere. The sun is always present either in India or America, but when the sun is present in India, the American sun is in darkness, and when the sun is present in America, the Indian hemisphere is in darkness. Однако игры Господа продолжаются вечно. Он всегда пребывает в одной из вселенных, так же, как Солнце всегда находится либо в восточном, либо в западном полушарии. Солнце всегда на небе, либо в Индии, либо в Америке. Но когда оно светит в Индии, Америка погружена во тьму, а когда оно поднимается над Америкой, во тьму погружается Индия. As the sun appears in the morning and gradually rises to the meridian, and then again sets in one hemisphere, while simultaneously rising in another. So Lord Krishna's disappearance in one universe, in the beginning of his different pastimes in another, take place simultaneously. As soon as one pastime is finished here, it is manifested in another universe. And thus his Nitya Lila, our eternal pastimes, are going on without ending. As the sunrise takes place once in 24 hours. Similarly, the pastimes of Krishna take place in a universe once in the daytime of Brahma, the account of which is given in Bhagavad Gita as 4,320,000,000 solar years. Солнце, поднимаясь утром в одном полушарии, постепенно достигает зенита, а затем садится, одновременно восходя в другом полушарии, так и Господь Кришна, уходя из одной вселенной, сразу начинает свои игры в другой. Стоит одной игре завершиться в этой вселенной, как она начинается в другой вселенной. Таким образом, нитья лилы, вечные игры Господа Кришны, продолжаются бесконечно. Как солнце восходит один раз каждые 24 часа,
Так и игры Господа Кришны проходят во Вселенной через определенные промежутки времени, один раз в течение дня Брамы, который по расчетам, приведенным в Бхагавад-гите, составляет 4 миллиарда 300 миллионов солнечных лет. As different pastimes take place at regular intervals. As at sunset, the snakes become powerful, thieves are encouraged, ghosts become active, and lotus becomes disfigured, and the Chakravarti laments. So with the disappearance of Lord Krishna, the atheists feel enlivened, and the devotees become sorry. Но куда бы ни пришел Господь, там проходят все его игры, описанные в шастрах. После захода солнца змеи становятся сильнее, горы смелеют, привидения начинают действовать, лотос закрывается, и птица Чакраваки начинает плакать. Подобно этому с уходом Господа Кришны безбожники поднимают головы, а преданные погружаются в тоску. Ye samba santo na vidu harimena evo dupam. This universe with all its planets is most unfortunate, and even more unfortunate are the members of the Yadu dynasty, because they could not identify Lord Hari as the personality of Godhead, any more than a fish could identify the moon. Эта Вселенная со всеми ее планетами несчастнейшая из несчастных. Но еще более несчастны те, кто принадлежал к роду Яду, ибо они не понимали, что Господь Хари был верховной личностью Бога, как некогда рыбы не могли понять, что такое Луна. Report, Uddhava lamented for the unfortunate persons of the world who could not recognize Lord Sri Krishna in spite of seeing all his transcendental godly qualities. From the very beginning of his appearance within the prison house of King Kamsa up to his Moshala Leela, although he exhibited his potencies as the personality of Godhead in the 6 opulences of wealth, strength, fame, beauty, knowledge, and renunciation, the foolish persons of the world could not understand that he was the Supreme Lord. Foolish persons might have thought him an extraordinary historic figure because they had no intimate touch with the Lord. But more unfortunate were his family members of the Lord, the members of the Yadu dynasty, who were always in the company of the Lord, but were unable to recognize him as the Supreme Personality of Godhead. Уддава жалеет тех несчастных в этом мире, которые так и не поняли, кем был Господь Шри Кришна, несмотря на то, что видели его божественные трансцендентные качества. С момента своего появления в темнице царя Камсы и вплоть до Маусала Лилы он неоднократно проявлял свое могущество, могущество Верховной Личности Бога, обладающей всеми 6 достояниями, богатством, силой, славой, красотой, знанием и отрешенностью. И тем не менее глупцы, населяющие этот мир, не понимали, что перед ними сам Верховный Господь. No, they don't say how the Vasis didn't recognize Krishna as the Supreme Lord. The Yadus, they didn't have that same spontaneous love for Krishna as the Vasis. They just thought he's a great person, the greatest person in there, but they didn't think him as a Supreme Lord. Здесь не говорится о том, как бриджабаси не могли узнать в Кришне верховную личность Бога, так как у жителей Двараки у них не было таких интимных чувств, такой спонтанной любви к нему, но они думали, что это просто перед ними великая личность.
but Krishna has so many different relationships with every different devotee, different relationship. Но у Кришны с разными преданными разные отношения. Okay. Uddhava lamented his own misfortune also because although he knew Krishna to be the Supreme Personality of Godhead, he could not properly utilize the opportunity to render devotional service to the Lord. He regretted everyone's misfortune, including his own. The pure devotees of the Lord thinks himself most unfortunate. That is due to excessive love for the Lord and is one of the transcendental perceptions of viraha, the suffering of separation. Не имея близких отношений с Господом, они, скорее всего, считали его выдающейся исторической личностью. Но еще большего сожаления достойны члены семьи Господа, принадлежавшие к роду яду, которые постоянно находились рядом с Господом, но, несмотря на это, не смогли распознать в нем верховную личность Бога. Уддава сокрушался и о себе, поскольку даже он, зная, что Кришна является верховной личностью Бога, не в полной мере использовал имевшуюся у него возможность служить Господу. Он считал неудачниками всех, в том числе и себя самого. Чисто преданный Господа всегда считает себя самым большим неудачником. В основе такого отношения к себе лежит всепоглощающая любовь преданного Господу, и оно представляет собой одно из трансцендентных проявлений вирахи, страданий в разлуке. It is learned from the revealed scriptures that the moon was born from the milk ocean. There is a milk ocean in the upper planets, and there Lord Vishnu, who controls the heart of every living being, is Paramatma, the Super Soul, resides as the Chiro Dakashayi Vishnu. Those who do not believe in the existence of the ocean of milk because they have experience of only the saltwater ocean should know that the world is also called Go, which means cow. The urine of the cow is salty, and according to Ayurvedic medicine, the cow's urine is very effective in treating patients suffering from liver trouble. Из богооткровенных писаний известно, что Луна появилась на свет из Молочного океана. На одной из высших планет есть Молочный океан, а посреди этого океана находится обитель Кшира Дакашая Вишну, Господа Вишну, который в образе Параматмы, сверхдуши, пребывает в сердце каждого живого существа. Тем, кто видел только океан соленой воды и потому не верит в существование Молочного океана, не мешает напомнить о том, что мир называют также Го, что значит корова. Согласно аюрведе, коровья моча, соленая на вкус, очень эффективна при лечении заболеваний печени. Such patients may not have any experience of cow's milk because milk is never given to liver patients. But the liver patient must know that the cow has milk also, although he has never tasted it. Similarly, men who have experience only of this tiny planet where the saltwater ocean exists may take information from revealed scriptures that there is also an ocean of milk, although we have never seen it. From this ocean of milk, the moon was born, but the fish in the milk ocean could not recognize that the moon was not another fish and was different from them. The fish took the moon to be one of them, or maybe something illuminating, but nothing more. Люди с больной печенью могут не знать вкуса коровьего молока, поскольку молоко им противопоказано. Однако такие больные должны знать, что помимо мочи корова дает также молоко, даже если они ни разу в жизни не пробовали его. Подобно этому, люди, которым известна только наша крошечная планета с ее океаном соленой воды и которые никогда не видели Молочного океана, могут узнать о его существовании из богооткровенных писаний. Итак, Луна родилась в глубинах Молочного океана, однако рыбы, жившие в этом океане, приняли ее за одну из рыб. Они считали Луну такой же рыбой, как они сами, разве что излучающий свет, но не более того. Несчастные люди не способны понять, кем является Господь Кришна, подобно этим рыбам. Они считают, что Господь такой же человек, как они, но обладающий несколько большей силой, богатством и так далее.
The unfortunate persons who do not recognize Lord Krishna are like such fish. They take him to be one of them, although a little extraordinary in opulent strength, etc. Bhagavad Gita 9:11 confirms such foolish persons to be most unfortunate. Abhajanyanti mamudha manusimtanam ashrita. Несчастные люди не способны понять, кем является Господь Кришна, подобно этим рыбам. Они считают, что Господь такой же человек, как они, но обладающий несколько большей силой, богатством и так далее. Бхагавад-гита называет таких глупцов самыми несчастными из людей. That verse, Abhajanyanti mamudha manusimtanam ashrita, bhajanchananya manusto mama bhuta maheshwaram. Fools deride me when I descend in the human form. They do not know my transcendental nature as the Supreme Lord of all that be. Это стих из Бхагавад-гиты, там говорится, что глупцы смеются надо мной и не понимают мою истинную природу. Purport. From the other explanations of the previous verses in this chapter, it is clear that the Supreme Personality of Godhead, although appearing like a human being, is not a common man. The Personality of Godhead, who conducts the creation, maintenance, and annihilation of the complete cosmic manifestation, cannot be a human being. Yet there are many foolish men who consider Krishna to be merely a powerful man and nothing more. Actually, he is the original Supreme Personality, as confirmed in the Brahma Samhita, Ishvara Paramakrishna. So I read purport too much. And the Mayavadis say the fools are the people that think Krishna is a person, is really speaking the Bhagavad Gita. But actually it's not Krishna, it's something else. Далее Гуру-Махарадж прочитал немножко из комментария к этому стиху из Бхагавад-гиты. Из всего сказанного в предыдущих стихах этой главы ясно, что Верховный Господь, хотя имеет человеческий облик, не является обыкновенным человеком. Господь, управляющий созиданием, сохранением и уничтожением материального космоса, не может быть обыкновенным человеком. Однако есть немало глупцов, которые считают Кришну просто могущественным человеком, не более того. В действительности же он изначально верховная личность, что подтверждает Брахма Самхита. Он сам Верховный Господь. So they'll say exactly opposite of Krishna. And they all... Это абсолютно противоположность Кришны, то, как атеисты его видят, то есть глупцы. In Gita Gya Pura Proda Eka Ramascha Satvata Satvatam Rishabam Sarve Bhuta Vasam Amam Shuddha. The others were all experienced devotees, learned and expert in psychic study. Over and above this, they were always with the Lord in all kinds of relaxations. And still they were able to know him only as the one supreme who dwells everywhere. Ядавы были опытными, преданными и хорошо знали человеческую психологию. Более того, они повсюду сопровождали Господа и участвовали во всех его развлечениях. И тем не менее, они видели в нем только единого Всевышнего, который пребывает всюду. Это мы вернулись в Шримад Бхагаватам. In the Vedas, it is said that the Supreme Lord, or the Paramatma, cannot be understood simply by the strength of one's erudition or power of mental speculation. Nayamatma pravachanena labhyo numedaya na bahuna shutena. Katu Upanishad. He can be known only by one who has the mercy of the Lord. The Yadavas were all exceptionally learned and experienced, but in spite of their knowing the Lord as the one who lives in everybody's heart, they could not understand that he is the original personality of Godhead.
This lack of knowledge was not due to their insufficient erudition, it was due to their misfortune. В Ведах говорится, что Верховного Господа или Параматму нельзя постичь с помощью книжного знания или философских рассуждений. Постичь его может только тот, кому Господь явит свою милость. Ядовы обладали разносторонними знаниями и были опытными преданными. Однако, видя в Господе того, кто пребывает в сердце каждого живого существа, они не могли распознать в нем изначальную личность Бога. Такое недопонимание нельзя объяснить недостаточной глубиной их знаний, его причина в их невезении. In Vrindavan, however, the Lord was not even known as a Paramatma because the residents of Vrindavan were pure, unconventional devotees of the Lord and could think of him only as their object of love. They did not know that he is the personality of Godhead. The Yadus, or the residents of Dwarka, however, could know Lord Krishna as Vasudeva, or the Supersoul living everywhere, but not as the Supreme Lord. As scholars of the Vedas, they verified the Vedic hymns, Eko Deva Sarva Bhuta Divasava Antaryami, and Vrishninam Paradevata. The Yadus therefore accepted Lord Krishna as the Supersoul, incarnated in their family, and not more than that. Но жители Вриндавана не знали даже того, что Господь является Параматмой, так как все они были чистыми, бескорыстными преданными Господа и видели в Господе только объект своей любви. Они не знали, что Он личность Бога, тогда как ядовы, обитатели Двараки, понимали, что Господь Кришна – это Васудева, сверхдуша, пребывающая повсюду, но не ведали того, что Он сам Верховный Господь. Хорошо зная Веды, они были убеждены в истинности ведических гимнах, гласящих, и дальше идет санскрит. Поэтому ядовы видели в Господе Кришне сверхдушу, воплотившуюся в их роду, но не более того. Devasya Mayaya Sprishta Nachanyad Asad Ashritaha Brahmyat Yati Dir Natad Bhakyayar Atman Uptat Mano Haro. Under no circumstances can the words of persons be bewildered by the illusory energy of the Lord, deviate the intelligence of those who are completely surrendered souls. Слова людей, введенных в заблуждение иллюзорной энергией Господа, никогда не смутят разум тех, кто полностью предался Ему. Report. Lord Sri Krishna is the Supreme Personality of Godhead, according to all the evidence of the Vedas. He is accepted by all acharyas, including Sripad Sankaracharya. But when he was present in this world, different classes of men accepted him differently. Therefore, their calculation of the Lord were different. Generally, persons who had faith in the revealed scriptures accepted the Lord as he is, and all of them merged into great bereavement when the Lord disappeared from the world. Все веды свидетельствуют о том, что Господь Шри Кришна является верховной личностью Бога. В этом сходятся все ачарьи, включая Шрипаду Шанкарачарью. Однако, когда Господь находился в этом мире, разные люди воспринимали его по-разному, поэтому их представления о Боге тоже отличались друг от друга. Люди, верившие в слова богооткровенных писаний, понимали, кем на самом деле был Господь, и потому его уход из этого мира был для них непоправимой утратой. In the first canto, we have already discussed the lamentation of Arjuna and Yudhishthira, to whom the disappearance of the Lord was almost intolerable up to the end of their lives.
В первой песне мы уже рассказывали о скорби Арджуны и Юдиштхиры, которые до конца своих дней так и не смогли справиться от тяжелого удара, которым явился для них уход Господа Кришны. The Yadavas were only partially cognizant of the Lord, but they were also glorious because they had the opportunity to associate with the Lord, who acted as the head of their family and also rendered the Lord intimate service. The Yadavas and other devotees of the Lord are different from those who wrongly calculated him to be an ordinary personality. Ядовы лишь отчасти понимали, кем был Господь, и все же они достойны славы, поскольку имели возможность непосредственно общаться с Господом, игравшим роль главы их рода, и лично служили Господу. Ядовов и других преданных Господа нельзя даже сравнивать с теми, кто в невежестве своем считает его обыкновенным человеком. Такие люди, вне всякого сомнения, введены в заблуждение, иллюзорная энергия Господа. Such persons are certainly bewildered by the illusory energy. They are hellish and are envious of the Supreme Lord. The illusory energy acts very powerfully on them because in spite of their elevated mundane education, such persons are faithless and are infected by the mentality of atheism. They are always very eager to establish that Lord Krishna is an ordinary man who was killed by a hunter due to his many impious acts in plotting to kill the sons of Dhritarashtra and Jarasandha. Обладая демоническим складом ума, они завидуют Верховному Господу. Иллюзорная энергия крепко держит их в своих объятиях, поскольку, несмотря на блестящее с мирской точки зрения образование, такие люди не верят в Бога и заражены идеями атеизма. Они яростно отстаивают представление о том, что Господь Кришна был обыкновенным человеком и погиб от стрелы охотника, понеся наказание за участие в заговоре против Джарасандхи и сыновей Дритараштры, демонических царей, правивших тогда на земле. So you're saying that there are people that think Krishna was killed because of sinful reaction, because of karma. Можем видеть, что здесь описывается, что есть люди, которые думают о том, что Кришна был убит, получив кармическую реакцию из-за того, что он занимался какой-то греховной деятельностью. And they're thinking that it's sinful to try to kill Jarasandha, the most sinful people. But there are people that don't recommend, but there are many so-called scholars who write things like that. Они считают, что убийство Джарасанди это был большой грех, который совершил Кришна. И есть люди, которые так считают и пишут, и ученые, которые пишут об этом труды. Such persons have no faith in the statement of the Bhagavad Gita that the Lord is unaffected by the reaction of work. Namam Karmani Limpanti 4:14. According to the atheistic point of view, Lord Krishna's family, the Yadu dynasty, was vanquished due to being cursed by the Brahmanas for the sins committed by Krishna in killing the sons of Dhritarashtra, etc. Такие люди не верят Бхагавадгите, которая утверждает, что любая деятельность Господа не влечет за собой кармических последствий. Атеисты утверждают, что гибель семьи Господа Кришны, рода Яду, проклятого браманами, была якобы расплатой за грехи Кришны, повинного в смерти сыновей Дритараштры и так далее. So that verse, chapter 4, verse 14, Namam Karmani Limpanti, Name Karma Pale Sriha, Iti Mam Yo Bijan Ati, Karma Birna Subhajate. There is no work that affects me, nor do I aspire for the fruits of action.
one who understands this truth about me also does not become entangled in the fruitive reactions of work. В Бхагавад-гите 4.14 говорится: «Никакая деятельность не может осквернить меня, и я не стремлюсь к ее плодам. Кто постиг эту истину, тот, как и я, никогда не будет связан последствиями своих действий». That's like the consistent promise of Krishna in the Bhagavad Gita. And if you know Krishna, you won't take birth again. There's no ordinary karma for a devotee, just like for Krishna, there's no karma. If someone is thinking of Krishna, he's also free from that. И это как бы обещание, которое мы можем увидеть в Бхагавад-гите много раз. Кришна повторяет это снова и снова, что для его преданного, как и для него самого, не существует кармических реакций. According to the atheistic point of view, Lord Krishna's family, the Yadu dynasty, was vanquished due to being cursed by the Brahmanas for the sins committed by Krishna in killing the sons of Dhritarashtra, etc. All these blasphemies do not touch the heart of a devotee of the Lord because they know perfectly well what is what. Атеисты утверждают, что гибель семьи Господа Кришны, рода Яду, проклятого браманами, была якобы расплатой за грехи Кришны, повинного смерти сыновей Дритараштры. Подобное богохульство не способно смутить умы преданных Господа, которым известно истинное положение вещей. Их разум никогда не омрачает даже тень сомнения в Господе. Но на тех, кто принимает всерьез утверждения асуров, так же, как и на самих асурах, лежит печать проклятия. Таков смысл приведенных в данном стихе слов Удавы. There's Christians, so-called Christians in India, they'll say, well, how can you say Krishna is God? He's a thief, because they know the butter thief story. They know the name anyway. Есть так называемые христиане в Индии, которые спрашивают, как вы можете говорить о том, что Кришна является Богом, когда он является воришкой, так как они все слышали об истории, что Кришна воровал масло. Because that Krishna is very popular with the name thief, the Makanchor. So they hear that from the Hindus all the time. Потому что Кришна очень популярен своим именем Маканчор, которое означает воришка масла. So they're thinking he's a thief. So how can you worship a thief? It's sinful. И поэтому они думают, он же вор, как вы можете поклоняться вору? Это же греховно. So he killed his uncle. That's also sinful. Он убил своего собственного дядю. Это также грех. And he had so many girlfriends. So they. И у него было столько подружек. And they bewilder, people that don't have any understanding. They just sentimentally being Hindus because of their birth or something. And when they hear that, they think, oh yeah, Krishna's a thief. Can't be the supreme God. И они таким образом сбивают с толку людей, которые поклоняются Кришне из-за какой-то эмоциональной причины, просто потому что они родились хинду. И эти люди, они начинают им верить, думают, как же можно поклоняться Богу, который ворует. Then Krishna is also called Hari. Hari means something like thief also. И также, когда Кришна называют Хари, Хари также обозначает вор. It means he takes away. So they get scared. If I worship Krishna, he'll take away my money, he'll take away my family, he'll take away them. Поэтому они боятся, что если они будут поклоняться Кришне, то он заберет у них все, он заберет у них деньги, семью, все, что у них есть. But Krishna, he takes away everything we don't really need. И Кришна, он забирает у нас разные вещи, но он забирает только то, что нам не нужно. So we'll be able to surrender to it.
для того, чтобы мы смогли ему предаться. That's special mercy, actually. Otherwise, Это особая его милость. we hold on to the anchor, that's pulling us under the ocean all the time. Потому что мы все время держимся за эти вещи, за наши привязанности, которые тянут нас ко дну. Okay. All these blasphemies do not touch the heart of the devotees of the Lord because they know perfectly well what is what. Their intelligence regarding the Lord is never disturbed. But those who are disturbed by the statements of the asuras are also condemned. This is what Buddha meant in this verse. Подобное богохульство не способно смутить умы преданных Господа, которым известно истинное положение вещей. Их разум никогда не омрачает даже тень сомнения в Господе, но на тех, кто принимает всерьез утверждения асуров, так же, как и на самих асурах, лежит печать проклятия. Таков смысл приведенных в данном стихе слов Уддавы. Pradarsh yat tapta tapasam avitripta dishamrinam adayantar ahadyastu swabimban lokalochan. May Lord Krishna, who manifested his eternal form before the vision of all the earth, performed his disappearance by removing his form from the sight of those who are unable to see him as he is, due to not executing required penances. Господь Шри Кришна, который явил миру свою вечную форму, ушел, исчезнув из поля зрения тех, кто, не совершив необходимых аскез, не смог увидеть в нем Всевышнего. So it says not able to see him as he is. It means that they saw a person, they saw somebody that they didn't have any idea. What they thought Krishna was just another one of them. Значит, что они не были способны увидеть в нем того, кем он является. То есть они видели его самого, но не думали, что это просто какая-то великая личность. And that's, the way it is. Even now, people have some idea of religion, some idea of God. There's so many religions, but they're all different. And sometimes they fight over their personal realizations. Это происходит даже сейчас. Есть очень много религий, очень много так называемых религиозных людей, и между ними очень большие разницы, и они все время спорят друг с другом из-за религии. То есть они не видят Бога таким, кем он является на самом деле. I recommend everybody read the Krishna book, the chapter where Krishna enters the wrestling arena. Я всем советую прочитать Кришна Бук, ту главу, где Кришна вступает на арену соревнования. So there's a description of how all the different people were seeing Krishna. И там находится описание, как разные люди видят Кришну. The Kamsa saw death personified. Камса видел в нем олицетворенную смерть. And the wrestlers, they saw it like a thunderbolt. А другие борцы, они видели в нем как молнию. And the older people of Vrindavan, they were there. They saw their beloved child. А старики Вриндавана, которые там находились, они видели в нем их возлюбленного ребенка. And the gopis saw their object of love. А гопи видели в нем объект своей любви. And there's a few others who said the foolish people thought there's another fool. А глупцы думали, что вот еще один глупец пришел. The yogis saw the super soul. Йоги видели в нем сверхдушу. So that way, everybody's seeing Krishna in different ways.
Таким образом, разные люди видят Кришну по-разному. So we don't want to argue with anybody that has their own, understanding of Krishna, which may be very neophyte, but we should accept that that's what Krishna is revealing to them. Поэтому мы не хотим спорить с людьми, которые видят Кришну по-разному. Может быть, эти люди еще неофиты, но мы должны понимать, что таким образом Кришна проявляет себя этим людям. Okay. And then, like, if somebody's more advanced, they will have a much different view than neophyte. And the neophyte, sometimes we may not be able to understand that either. И более продвинутые преданные не могут видеть Кришну по-другому, и неофиты могут не понять этого их видения. Purport. In this verse, the word abhitripta, dripsham, is most significant. The conditioned souls in the material world are all trying to satisfy their senses by various ways, but they have failed to do so because it is impossible to be satisfied by such efforts. The example of the fish on land is very appropriate. If one takes a fish from the water and puts it on the land, it cannot be happy by any amount of offered pleasure. В данном стихе особого внимания заслуживает слово «авитрипта дришам». Обусловленные души, населяющие материальный мир, всеми доступными им способами пытаются удовлетворить свои чувства, но все их попытки оканчиваются неудачей, поскольку чувственные удовольствия никому не могут принести удовлетворение. The spirit soul can be happy only in the association of the Supreme Being, the personality of Godhead, and nowhere else. Их можно сравнить с рыбами, оказавшимися на суше. Если рыбу вытащить из воды, то никакие удовольствия не смогут сделать ее счастливой. The Lord, by his unlimited causeless mercy, has the innumerable Vaikuntha planets in the Brahmajyoti sphere of the spiritual world. And in the transcendental world, there is an unlimited arrangement for the unlimited pleasure of the living entities. Подобно этому, вечная душа может стать счастливой только в общении с высшим живым существом, личностью Бога и никак иначе. По своей не знающей границ беспричинной милости Господь создал бесконечное множество планет Вайкунтх, парящих в сиянии духовного неба Брахмаджоти, и в этом трансцендентном царстве живые существа имеют неисчерпаемые возможности для нескончаемых наслаждений. The Lord himself comes to display his transcendental pastimes, especially represented at Vrindavan, Mathura, and Dwarka. He appears just to attract the conditioned souls back to Godhead, back home to the eternal world. But for want of sufficient piety, the onlookers are not attracted to such pastimes of the Lord. In the Bhagavad Gita, it is said that only those who have completely surpassed the way of sinful reaction can engage themselves in the transcendental loving service of the Lord. The entire Vedic way of ritualistic performances is to put every conditioned soul on the path of piety. Господь приходит на землю для того, чтобы явить здесь свои трансцендентные игры, которые обычно проходят во Вриндаване, Мадхуре и Двараке. Он воплощается здесь, чтобы привлечь к себе обусловленные души и вернуть их домой в Царство Вечности. Однако недостаточно благочестивые люди равнодушно взирают на игры Господа. Bhagavad Gita, it is said that only those who have completely surpassed the way of sinful
reaction can engage themselves in the transcendental loving service of Lord. By strict adherence to the prescribed principles for all orders of social life, one can attain the qualities of truthfulness, control of the mind, control of the senses, forbearance, etc., and can be elevated to the plane of rendering pure devotional service to the Lord. Only by such transcendental vision are one's material hankerings fully satisfied. В Бхагавад-гите говорится, что трансцендентным любовным служением Господу могут заниматься только те, кто полностью освободился от последствий своих греховных поступков. Все ведические обряды предназначены для того, чтобы вывести обусловленные души на путь благочестия. Неукоснительно выполняя все обязанности, соответствующие его положению в обществе, человек обретает такие качества, как правдивость, способность владеть умом и чувствами, терпение и так далее, и в конце концов достигает уровня чистого преданного служения Господу. When the Lord was present, persons who were able to satisfy their material hankerings by seeing him in true perspective were thus able to go back with him to his kingdom. But those persons who were unable to see the Lord as he is remained attached to material hankerings and were not able to go back home, back to Godhead. Лишь тот, кто обладает подобным трансцендентным видением, может полностью утолить свои материальные желания. Когда Господь находился в этом мире, те, кто сумел распознать в нем Всевышнего, удовлетворили свои материальные желания и вернулись вместе с ним в его царство. So we hear that all those who died in the battle of Kurukshetra and the demons killed by Krishna, they got liberated. Мы слышали о том, что те, кто воевал и погиб на поле битвы Курукшетра, либо демоны, которых убил Кришна, они все получили освобождение. But it sounds like very, very rare that they actually went back to Goloka with Krishna. Но очень редко, где мы можем встретить утверждение о том, что кто-то вернулся на Галоку к Кришне. Mostly they didn't know about that, but they got liberated from their sins and got a better life. В основном они получили освобождение от своих грехов и получили лучшую жизнь. So just like people worship Krishna and whatever they want to call him for different reasons. Some people just asking for money, some people asking to help my country be peaceful. Some people just want good health. Some they just want to worship God, so they all get different rewards according to what they give. Например, разные люди поклоняются Кришне по разным причинам. Кто-то хочет разбогатеть, кто-то просит о помощи, кто-то хочет, чтобы он помог защитить их страну. Таким образом, разные люди получают разные благословения в соответствии с тем, как они поклоняются Кришне. When the Lord passed beyond the vision of all, he did so in his original eternal form, as stated in this verse. The Lord left in his own body, but did not leave his body, as is generally misunderstood by the conditioned souls. This statement defeats the false propaganda of the faithless non-devotees that the Lord passed away like an ordinary conditioned soul. The Lord appeared in order to release the world from the undue burden of the non-believing asuras, and after doing this, he disappeared from the world's eyes. Те же, кто не сумел увидеть Господа в истинном свете, сохранили привязанность к материальным желаниям и не смогли вернуться домой к Богу. Данный стих утверждает, что, исчезнув из поля зрения людей этого мира, Господь остался в своем изначальном вечном теле. Вопреки ошибочному мнению, бытующему среди обусловленных людей, Господь не оставлял здесь своего тела. Этот стих полностью опровергает лживые утверждения атеистов непреданных, будто Господь покинул этот мир так же, как это делают обыкновенные обусловленные души.
Господь явился, чтобы освободить землю от гнета безбожных асуров и, исполнив свою миссию, исчез из поля зрения людей. Yan marcha lilo paikam swayoga mai balam darshayata grihitam vismapanam swasya cha sobagard de parampadam bhushangan. The Lord appeared in the mortal world by his internal potency, Yoga Maya. He came in his eternal form, which is just suitable for his pastimes. These pastimes were wonderful for everyone, even for those proud of their own opulence, including the Lord himself in his form as the Lord of Vaikuntha. Thus, his, Sri Krishna's transcendental body, is the ornament of all ornaments. Господь явил себя в этом бренном мире посредством своей внутренней энергии йога-майи. Он пришел сюда в своей вечной форме, которая идеально подходит для его игр. Игры Господа поразили всех, даже тех, кто был очень горд своими достоинствами, включая самого Господа в образе Господа Вайкунтхи. Вот почему его, Шри Кришны, трансцендентное тело является украшением всех украшений. In conformity with the Vedic hymns, Nicho Nichanam Chaitanas Chaitananam, Tatu Upanishad 2:13, the personality of Godhead is more excellent than all other living beings within all the universes in the material world. He is the chief of all living entities. No one can surpass him or be equal to him in wealth, fame, strength, beauty, knowledge, or renunciation. When Lord Krishna was within this universe, he seemed to be a human being because he appeared in a manner just suitable for his pastimes in the mortal world. He did not appear in human society in his Vaikuntha feature with four hands, because that would not have been suitable for his pastimes. Как гласят ведические гимны, личность Бога превосходит всех живых существ, обитающих в материальном мире. Он главный среди всех живых существ. Никто не способен превзойти его или сравняться с ним в богатстве, силе, славе, красоте, знании и отрешенности. Когда Господь Кришна находился в этой вселенной, он казался обыкновенным человеком, поскольку пришел сюда в теле, наиболее подходящим для его игр в этом бренном мире. Он явился среди людей не в своей четырехрукой форме, в которой находился на Вайкунтхе, поскольку она не годилась для его игр, но хотя Господь и выглядел как обыкновенный человек, не было и нет никого, кто превосходил бы его по всем достоинствам. Yeah, how could the gopi, when the gopis saw when Krishna showed that forearms to hide from the gopis. Когда гопи искали Кришну, он проявил свою четырехрукую форму для того, чтобы спрятаться от гопи. And they just paid obeisances, and they knew it was Vishnu, Narayan, the Lord of the universe. But they just, all they cared was which way did Krishna, did you see Krishna? И они поклонились ему, так как понимали, что перед ними Нараяна, верховная личность Бога, но все, что их интересовало в тот момент, это куда пошел Кришна. So that's real, dedicated. They're not even distracted by Narayan himself. Поэтому их не отвлекал даже сам Нараяна. That's like in the prayers of in the Damodarastakam, not even Vaikuntha.
what to speak of any other benediction in this world. Это как поется в Дамодарастаке, что их не интересует даже Вайкунха, что же говорить о других благословениях. But in spite of his appearing as a human being, no one was or is equal to him in any respect in any of the 6 different opulences. Everyone is more or less proud of his opulence in this world. But when Lord Krishna was in human society, he excelled all of his contemporaries within the universe. Хотя Господь и выглядел как обыкновенный человек, не было и нет такого, кто превосходил бы его по своим достоинствам. Каждый из живущих в этом мире в той или иной степени гордится своими достоинствами. Однако, когда Господь Кришна находился среди людей, Он затмил всех своих современников в пределах этой вселенной. As when the Lord's pastimes are visible to the human eye, they are called prakata. And when they are not visible, they are called aprakata. In fact, the Lord's pastimes never stop, just as the sun never leaves the sky. The sun is always in the right orbit in the sky, but is sometimes visible and sometimes invisible to our limited vision. Similarly, the pastimes of the Lord are always current in one universe or another. And when Lord Krishna disappeared from the transcendental abode of Dwarka, it was simply a disappearance from the eyes of the people there. It should not be misunderstood that his transcendental body, which is just suitable for the pastimes in the mortal world, is in any way inferior to his different expansions in the Vaikuntha lokas. Игры Господа, доступные человеческому зрению, называют праката, а игры, скрытые от наших глаз, апраката. На самом деле игры Господа никогда не прекращаются, подобно тому, как Солнце никогда не покидает небосвода. Солнце всегда находится в той или иной точке своей орбиты, но мы со своим ограниченным зрением порой видим его, а порой нет. Аналогичным образом игры Господа постоянно проходят в той или иной вселенной, и потому, когда Господь исчез из своей трансцендентной обители Двараки, Он просто скрылся от взоров находившихся там людей. In the Vaikuntha lokas, the Lord is merciful toward the liberated or Nityamukta, but in his pastimes in the mortal world, he is merciful even to the fallen souls who are Nityabhada, are conditioned forever. The 6 excellent opulences which he displayed in the mortal world by the agency of his internal potency, Yogamaya, are rare even in the Vaikuntha lokas. All his pastimes were manifested not by the material energy, but by his spiritual energy. The excellence of his Rasa Lila at Vrindavan and his householder life with 16,000 wives is wonderful even for Narayan in Vaikuntha, and is certainly so for other living entities within this mortal world. His pastimes are wonderful even for other incarnations of the Lord, such as Sri Ram, Nrsimha, and Varaha. His opulence was so super excellent that his pastimes are adored even by the Lord of Vaikuntha, who is not different from Lord Krishna himself. Ни в коем случае не следует думать, будто его трансцендентное тело, идеально подходившее для игр в этом бренном мире, в чем-то уступает телам различных экспансий Господа, находящихся на Вайкунтхах. Тело, в котором Господь появился в материальном мире, в высшей степени трансцендентно, в том смысле, что его игры в этом мире намного превосходят ту милость, которую Он являет на Вайкунтха-локах. На Вайкунтха-локах Господь дарует свою милость освобожденным живым существам, нитья-муктам, а являя свои игры в этом бренном мире, Он проливает ее на падшие души нитья-бадхи, обреченные вечно влачить обусловленное существование. 6 достояний Господа, которые Он с помощью своей внутренней энергии йога-майи явил в материальном мире, редко удается наблюдать даже жителям Вайкунтха-лок. Все его игры были проявлением не материальной, а духовной энергии. Великолепие раса лил Господа во Вриндаване и его супружеских отношений с 16 000 жен поражает даже Нараяну, пребывающего на Вайкунтхе,
не говоря уже о живых существах, населяющих этот бренный мир. Играми Господа восхищаются даже другие его воплощения – Шри Рама, Нарисимха и Вараха. Великолепие Господа было настолько ослепительно, что его игры привели в восхищение даже Господа Вайкунтхи, который не отличен от самого Господа Кришны. Yadharma sunor bhatta rajasuye nirikshadrik swasyayanam triloka kartsnyena chadyeha gatam vidatu arvakshito koshalam itchamanyata. All the demigods from the upper, lower, and middle universal planetary systems assembled at the altar of the Rajasuya sacrifice performed by Maharaj Yudhishthira. After seeing the beautiful bodily features of Lord Krishna, they all contemplated that he was the ultimate dexterous creation of Brahma, the creator of the human beings. Все полубоги с высших, низших и средних планетных систем Вселенной собрались у алтаря Раджасуя Яги, которую совершал Махараджа Юдхиштхира. Увидев неотразимую красоту Господа Кришны, они решили, что тело Кришны – самое совершенное создание Брамы, Творца человека. There was nothing comparable to the bodily features of Lord Krishna when he was present in this world. The most beautiful object in the material world may be compared to the blue lotus flower or the full moon in the sky. But even the lotus flower and the moon were defeated by the beauty of the bodily features of Lord Krishna. And that was certified by the demigods, the most beautiful living entities in the universe. The demigods thought that Lord Krishna, like themselves, was also created by Lord Brahma. But in fact, Brahma was created by Lord Krishna. Когда Господь находился в этом мире, красота его тела затмевала все вокруг. Эталоном красоты в материальном мире считается цветок голубого лотоса или полная луна в ночном небосводе. Однако даже цветок лотоса и луна уступали по красоте телу Господа Кришны, что подтвердили полубоги, самые красивые существа во Вселенной. Полубоги думали, что Господа Кришну, как и их самих, создал Господь Брахма, однако на самом деле это Брахма был сотворен Господом Кришной. Brahma was created by Lord Krishna. It was not within the power of Brahma to create the transcendental beauty of the Supreme Lord. No one is the creator of Krishna. Rather, he is the creator of everyone. As he says in Bhagavad Gita, Aham sarvasya prabhavo mattak sarvam pravartate. Брахма не в силах создать трансцендентную красоту Верховного Господа. У Кришны нет Создателя. Он сам является Создателем всех существ, как он говорит в Бхагавад-гите. That verse, mattak sarvam pravartate, Aham sarvasya prabhavo mattak sarvam pravartate, iti matva bhajanti mam buddha bhava samavita. That's the first verse of the seed verses of the Bhagavad Gita. Этот стих, который здесь цитируется из Бхагавад-гиты 10.8, это первый стих из главных стихов Бхагавад-гиты. And it means that Krishna says, I am the source of everything, and everything comes from me, saying the same thing twice. В этом стихе говорится: «Я источник всех духовных и материальных миров. Все исходит из меня». То есть он как бы дважды говорит, что он источник всего. And if somebody knows that, then they can understand Krishna. Мудрецы, постигшие эту истину, служат и поклоняются мне всем сердцем. То есть тот, кто об этом знает, он поклоняется Кришне.
Yes, Yanuraga Putahasarasa Nila Valoka Pratilabdhamanaha Vraja Striyo Digbir Anupravita Dio Vitastu Kilakritchasesha. The damsels of Braja, after pastimes of laughter, humor, and exchanges of glances, were anguished when Krishna left them. They used to follow him with their eyes, and thus they sat down with stunned intelligence and could not finish their household duties. Девушки Враджа, которые, играя с Кришной, смеялись, шутили и переглядывались с ним, всякий раз, когда Кришна уходил от них, ощущали жгучую боль. Они провожали его долгим взглядом, а затем опускались на землю и сидели в оцепенении, не в силах закончить свои домашние дела. In his boyhood in Vrindavan, Lord Krishna was notorious as a teasing friend and transcendental love to all the girls. His age, his love for them was so intense that there's no comparison to that ecstasy. And the damsels of Braja were so much attached to him that their affection excelled that of the great demigods like Brahma and Shiva. Lord Krishna finally admitted his defeat before the transcendental affection of the gopis and declared that he was unable to repay them for their unalloyed affection. Although the gopis were seemingly anguished by the Lord's teasing behavior, when the Lord would leave them, they could not tolerate this separation and used to follow him with their eyes and minds. They were so stunned by the situation that they could not finish their household duties. No one could excel him even in the dealings of love exchanged between boys and girls. В детстве, которое Господь провел во Вриндаване, он часто дразнил своих подружек и сверстниц, с которыми его связывали отношения трансцендентной любви. Он любил их так сильно, что его экстаз невозможно описать словами, а девушки Враджа были настолько преданы ему, что их любовь к Кришне превосходила чувства, которые питают Господу такие великие полубоги, как Брахма и Шива. В конце концов, Господь Кришна признал, что гопи победили его своей трансцендентной любовью и что он не в силах отплатить им за их чистые чувства. Хотя гопи, казалось, страдали от шуток Господа, всякий раз, когда Кришна уходил, они не в силах перенести разлуку с Господом, следовали за ним мысленным взором. It's said that in the revealed scriptures that Lord Krishna personally never goes beyond the boundary of Vrindavan. He remains there eternally because of the transcendental love of the inhabitants. Thus, even though he is not visible at present, he is not away from Vrindavan for a moment. Разлука с Кришной была для гопи таким ударом, что долго после этого они не могли прийти в себя и закончить свои домашние дела. Даже в любви, которую испытывал Кришна в своих отношениях с девушками Вриндавана, он не знает себе равных. В богооткровенных писаниях говорится, что Господь Кришна никогда не покидает пределов Вриндавана. Он вечно живет там, связанный трансцендентной любовью его жителей. Поэтому, хоть и скрытый от наших взоров, он по-прежнему находится во Вриндаване, не покидая его ни на мгновение. Sva Shanta Rupesh Vitarai Sarupayar Abhyard Yaman Eshu Anukampitatma Paravishesho Mahad Amsa Yukto Yajopi Jato Bhagavan Yatagni. The personality of Godhead, the all-compassionate controller of both the spiritual and material creation, is unborn, but when there's friction between his peaceful devotees and persons who are in the material modes of nature, he takes birth just like fire, accompanied by his plenary portions, controlling the Mahatattva.
Всемилостивый Господь, повелитель духовного и материального миров, является нерожденным, но когда между его миролюбивыми преданными и людьми, находящимися под влиянием гун материальной природы, возникают трения, он рождается здесь, подобно огню, и вместе с ним в этот мир приходит Махататва. Report. The devotees of the Lord are by nature peaceful because they have no material hankering. A liberated soul has no hankering, therefore he has no lamentation. One who wants to possess also laments when he loses his possessions. Devotees have no hankerings for material possessions and no hankering for spiritual salvation. They are situated in the transcendental loving service of the Lord as a matter of duty, and they do not mind where they are or how they have to act. Karmis, Gyanis, and Yogis all hanker to possess some material spiritual assets. Karmis want material possessions, Gyanis and Yogis want spiritual possessions, but devotees do not want any material or spiritual possessions. Преданные Господа по натуре очень миролюбивы, так как свободны от материальных желаний. Освобожденная душа не имеет никаких желаний, и потому ей неведома скорбь. Люди, стремящиеся обладать чем-либо, лишившись материальной собственности, страдают. Однако преданные не стремятся ни к материальным приобретениям, ни к духовному спасению. Они видят в трансцендентном любовном служении Господу свой долг, и для них не имеет значения, где они находятся и каким видом служения занимаются. They want only to serve the Lord anywhere in the material or spiritual world that the Lord desires. And the Lord is always specifically compassionate towards such devotees. Карми, гьяни и йоги хотят обладать материальными или духовными богатствами. Карми жаждут материальных ценностей, а гьяни и йоги – духовных. Преданным же не нужно ни того, ни другого. Единственное их желание – служить Господу в материальном или духовном мире, как того пожелает Господь. И Господь всегда с особым состраданием относится к таким преданным. The karmis, gyanis, and yogis have their particular mentalities in the modes of nature. Therefore, they are called ittara, or non-devotees. These ittaras, including even the yogis, sometimes harass the devotees of the Lord. Durvasa Muni, a great yogi, harassed Maharaj Ambarish because the latter was a great devotee of the Lord. But the great karmi and gyani, Hiranyakasipu, even harassed his own Vaishnava son, Prahlad Maharaj. There are many instances of such harassment of the peaceful devotees of the Lord by the ittaras. When such friction takes place, the Lord, out of his great compassion toward his pure devotees, appears in person, accompanied by his plenary portions, controlling the Mahatattva. Образ мыслей карми, гьяни и йогов определяется гунами материальной природы, поэтому их называют непреданными. Порой иттары, к которым относятся даже йоги, беспокоят преданных Господа. Великий йог Дурваса Муни преследовал Махараджу Амбаришу, потому что тот был великим преданным Господа, а великий карми и гьяни Хираньякашипу мучил даже собственного сына Вайшнава Прахладу Махараджа. История знает много примеров того, как иттары устраивали гонения на мирных преданных Господа. Когда между ними возникают трения, Господь, движимый состраданием к чистым преданным, сам приходит на землю в сопровождении своих полных частей, которые управляют Махататтвой. The Lord is everywhere, in birth, the material and spiritual domains, and he appears for the sake of his devotees when there is friction between his devotees and the non-devotees. As electricity is generated by friction of matter anywhere and everywhere, the Lord, being all-pervading, appears because of the friction of devotees and non-devotees. When Lord Krishna appears on a mission, all his plenary portions accompany him. When he appeared as the son of Vasudeva, there were differences of opinion about his incarnation. Some said he is the Supreme Personality of Godhead.
Some said he's an incarnation of Narayan, and others said he's the incarnation of Kshirodakashayi Vishnu. But actually, he was the original personality of Godhead. Господь пребывает всюду, как в духовном, так и в материальном мире. Он воплощается здесь, чтобы защитить своих преданных, когда между ними и непреданными возникают трения. Подобно тому, как трение двух предметов друг от друга, где бы оно ни происходило, приводит к возникновению электрического разряда, так трение между преданными и непреданными является причиной явления вездесущего Господа. Чтобы исполнить свою миссию, Господь приходит в этот мир в сопровождении своих полных частей. Его явление в образе сына Васудевы разные люди восприняли по-разному. Это сама Верховная Личность Бога, говорили одни. Он – одно из воплощений Нараяны, утверждали другие. Это воплощение Кширодакашая Вишну, настаивали третьи. Однако на самом деле он является изначально Верховной Личностью Бога, Кришнасту Бхагаван Сваям, а Нараяна, Пуруши и другие его воплощения приходят вместе с ним, чтобы исполнить отведенные им роли в играх Господа. And Narayan, the Purushas and all other incarnations accompany him to play different roles in his pastimes. It's Krishna's two Bhagavan Swayam. There's so many incarnations, but Krishna's original. And that's the main verse to remember of Srimad Bhagavatam, so we can understand what it really is, because many places it sounds like Narayan is the original or Vishnu or somebody. Слова Махатамша Юкта указывают на то, что Господь приходит на землю в сопровождении пуруш, создающих Махататву. Это подтверждают также ведические гимны. И также мантра Кришнасту Бхагаван Сваям – это главное предложение, которое мы должны запомнить из Шримад Бхагаватам, потому что во многих местах говорится, что изначальной личностью Бога является Нараяна, но Бхагаватам снова и снова утверждает, что Кришна является источником всего. They accompany him to play different roles. Mahad Amsa Yukta indicates that he is accompanied by the Purushas who create the Mahatattva. It is confirmed in the Vedic hymns, Mahantam Vibhum Atmanam. Слова Махадамша Юкта указывают на то, что Господь приходит на землю в сопровождении пуруш, создающих Махататтву. Это подтверждают также ведические гимны. Lord Krishna appeared just like electricity when there was friction between Kamsa and Vasudeva and Ugrasena. Vasudeva and Ugrasena were the Lord's devotees, and Kamsa, a representative of the Karmis and Gyanis, was a non-devotee. Krishna, as he is compared to the sun. He first appeared from the ocean of the womb of Devaki, and gradually he satisfied the inhabitants of the places surrounding Mathura, just as the sun enlivens the lotus flower in the morning. After gradually rising to the meridian of Dwarka, the Lord set like the sun, placing everything in darkness as described by Buddha. Подобно электрическому разряду, Господь Кришна появился на земле в результате трений, возникших между Камсой с одной стороны и Васудева и Уграсеной с другой. Васудева и Уграсена были преданными Господа, а Камса, типичный представитель Карми и Гьяни, был непреданным. Кришну часто сравнивают с солнцем. Он появился на свет из океана лона Деваки и в свои детские годы дарил радость и счастье жителям окрестностей Мадхуры, подобно солнцу, под лучами которого распускается на заре цветок лотоса. Достигнув зенита Двараки, Господь удалился, словно заходящее солнце, и весь мир, по словам Удавы, снова погрузился в кромешную тьму. Mam
kedayat yetad ajasya janma vidambanam yat vasudeva grehe Vajay Savaso Re Vayad Ivasoayam Purad Vavat Sid Yad Anantavirya. When I think of Lord Krishna, how he was born in the prison house of Vasudeva, although he is unborn, how he went from his father's protection to Vraja and lived there incognito out of fear of the enemy, and how, although unlimitedly powerful, he fled from Mathura in fear. All these are bewildering incidents, give me distress. Когда я думаю о Господе Кришне, о том, как он нерожденный родился в темнице, куда был заточен Васудева, как, лишившись отцовского покровительства, оказался во Врадже и из страха перед врагом скрывался там, выдавая себя за другого, и как он, несмотря на свое беспредельное могущество, в смятении бежал из Матуры, это приводит меня в замешательство и причиняет страдания. Because Lord Krishna is the original person from whom everything is and everyone is emanated. Aham sarvasya prabhavo 10.8. Janmad yasya yata 111 Bhagavatam. In the second verse of the Brahma Sutra. Nothing can be equal to or greater to him. The Lord is supremely perfect, and whenever he enacts his transcendental pastimes as a son, a rival, or an object of enmity, he plays the part so perfectly that even pure devotees like Uddhava are bewildered. For example, Uddhava knew perfectly well that Lord Shri Krishna is eternally existent and can neither die nor disappear for good, yet he lamented for Lord Krishna. All these events are perfect arrangements to give perfection to his supreme glories. It is for enjoyment's sake. When the father plays with his little son and the father lies down on the floor as if defeated by the son, it is just to give this little son pleasure and nothing more. Поскольку Господь Шри Кришна является изначальной личностью, источником всего сущего, ничто не может сравниться с ним или превзойти его. Господь есть высшее совершенство, поэтому, когда он в своих трансцендентных играх выступает в роли сына, соперника или врага, он играет эту роль с таким совершенством, что приводит в замешательство даже своих чистых преданных, подобных Удаве. Так Удава прекрасно знает, что Господь Шри Кришна существует вечно и не может ни умереть, ни исчезнуть, тем не менее оплакивал его уход. Все эти игры необходимы для того, чтобы сделать еще более совершенным непревзойденное великолепие Господа. Он играет эти роли лишь ради удовольствия. Когда отец играет со своим маленьким сыном, ложится на пол и притворяется побежденным, он делает это только для того, чтобы доставить ребенку удовольствие. Господь всемогущ и потому способен совместить несовместимое, рождаться, оставаясь нерожденным, терпеть поражение, будучи непобедимым, бояться, не ведая страха. Because the Lord is all-powerful, it is possible for him to adjust opposites such as birth and no birth, power and defeat, fear and fearlessness. A pure devotee knows very well how it is possible for the Lord to adjust opposite things. But he laments for the non-devotees who, not knowing the supreme glories of the Lord, think he's imaginary simply because there's so many apparently contradictory statements in the scriptures. Factually, there's nothing contradictory. Everything is possible when we understand the Lord as the Lord and not as one of us with our own imperfection. Если преданный понимает, каким образом Господу удается соединить в себе любые противоположности, и он жалеет непреданных, которые, не ведая о всемогуществе Господа, считают его мифической фигурой,
только потому, что священные писания якобы изобилуют противоречиями. На самом деле в них нет ничего противоречивого. Когда мы смотрим на Господа как на Господа, а не как на одного из нас со всеми нашими несовершенствами, все становится на свои места. Dunoti cheta smarato mamayatad yadaha padavi vanja pitro tatamba kamsad udu sankirnam prasidatam no krita niskritinam. Lord Krishna begged pardon from his parents for their Krishna and Balaram's inability to serve their parents' feet due to being away from home because of great fear of Kamsa. Krishna said, "O mother, O father, please excuse us for this inability. All this behavior of the Lord gives me pain in the heart." Господь Кришна просил у своих родителей прощения за то, что они, Кришна и Баларама, не могли служить их стопам, поскольку из страха перед Камсой оказались вдали от дома. «Матушка, отец, — говорил он, — простите нас за то, что мы не смогли исполнить свой сыновий долг. От подобных поступков Господа у меня разрывается сердце». It appears that Lord Krishna and Balaram were both very greatly afraid of Kamsa. Therefore, they had to hide themselves. But if Lord Krishna and Baladev are the Supreme Personality of Godhead, how is it possible that they were afraid of Kamsa? Is there any contradiction in such statements? Vasudeva, due to his great appreciation for Krishna, wanted to give him full protection. He never thought that Krishna was the Supreme Personality of Godhead and could protect himself. He thought that Krishna was his son. На первый взгляд может показаться, будто Господь Кришна и Баладева смертельно боялись Камсы и потому вынуждены были скрываться от него. Но если Господь Кришна и Баладева – верховная личность Бога, то как они могли бояться Камсы? Не кроется ли здесь какое-то противоречие? Из любви к Кришне Васудева стремился защитить его. Ему и в голову не приходило, что Кришна был верховным Господом и вполне мог защитить себя сам. Он смотрел на Кришну как на своего сына. Because Vasudeva was a great devotee of the Lord, he did not like to think that Krishna might be killed like his other children. Morally, Vasudeva was bound to deliver Krishna into the hands of Kamsa because he had promised to turn over all his children. But out of his great love for Krishna, he broke his promise, and the Lord was very pleased with Vasudeva for his transcendental mentality. He did not want to disturb the intense affection of Vasudeva, and thus he agreed to be carried by his father. Поскольку Васудева был великим преданным Господа, он не хотел, чтобы Кришну постигла участь остальных его сыновей, убитых Камсой. В соответствии с этическими нормами, Васудева должен был отдать Кришну Камсе, потому что дал слово отдавать ему всех своих сыновей. Однако его любовь к Кришне была так велика, что он решился нарушить свое обещание. Господь остался очень доволен трансцендентным решением Васудевы. Чтобы не помешать сильным чувствам Васудевы, он позволил ему отнести себя в дом Нанды и Яшоды. Когда его отец переходил через реку, Господь Кришна, желая проверить силу его любви, упал в воды Ямуны. Васудева в тот момент совсем обезумел от горя и страха за ребенка, пытаясь спасти его посреди разбушевавшейся реки. But out of his great love for Krishna, he broke his promise, and the Lord was very pleased with Vasudeva. He did not want to disturb the intense affection of Vasudeva, and thus he agreed to be carried by his father to the house of Nanda and Yashoda. And just to test the intense love of Vasudeva, Lord Krishna fell down in the waters of the Yamuna while his father was crossing the river. Vasudeva became mad after his child as he tried to recover him in the midst of the rising river.
Чтобы не помешать сильным чувствам Васудевы, он позволил ему отнести себя в дом Нанды и Яшоды. Когда его отец переходил через реку, Господь Кришна, желая проверить силу его любви, упал в воды Ямуны. Васудева в тот момент совсем обезумел от горя и страха за ребенка, пытаясь спасти его посреди разбушевавшейся реки. These are all glorious pastimes of the Lord, and there are no contradiction in such manifestations. Since Krishna is the Supreme Lord, he was never afraid of Kamsa, but to please his father, he agreed to be so. And the most brilliant part of his supreme character was that he begged pardon from his parents for being unable to serve their feet while absent from home because of fear of Kamsa. The Lord, whose lotus feet are worshipped by demigods like Brahma and Shiva, wanted to worship the lotus feet of Vasudeva. Such instruction by the Lord to the world is quite appropriate. Все это знаменитые игры Господа, и в них нет ничего противоречивого. Будучи Верховным Господом, Кришна никогда не боялся Камсы. Он притворялся напуганным только чтобы доставить удовольствие своему отцу. Однако самым замечательным в поведении Верховного Господа было другое. Вернувшись к своим родителям, он умолял их простить его за то, что он, находясь вдали от дома и скрываясь от Камсы, не мог служить их стопам. Господь, лотосным стопам которого поклоняются такие полубоги, как Брахма и Шива, хотел поклоняться стопам Васудевы. Such instruction by the Lord to the world is quite appropriate. Even if one is the Supreme Lord, one must serve his parents. And the son is indebted to the parents in so many ways, and it is a duty of the son to serve his parents, however great the son may be. Indirectly, Krishna wanted to reach the atheist who did not accept the supreme fatherhood of God, and they may learn from this action how much the Supreme Father has to be respected. Uddhava was simply struck with wonder by such glorious behavior of the Lord, and he was very sorry that he was unable to go with him. Своим поведением Господь подал людям замечательный пример. Каждый должен служить своим родителям, ибо даже Верховный Господь делал это. Сын находится перед родителями в неоплатном долгу и потому обязан служить им, какое бы высокое положение он ни занимал. Тем самым Кришна косвенным образом хотел преподать урок атеистам, отказывающимся принять Верховного Отца, Бога, и показать им, с каким почтением следует относиться к Верховному Отцу. Удава до глубины души, пораженный безупречным поведением Господа, сокрушался о том, что не покинул этот мир вместе с ним. Kova amus yangri sarojarenum vismartam ishita kuman vijigran yo visporad bru vitapena bumer baram kritane tena teraschikat kara. Who, after smelling the dust of his lotus feet, even once, could ever forget it? Simply by expanding the leaves of his eyebrows, Krishna has given a death to those who were burdening the earth. Разве сможет тот, кто хоть раз вдохнул запах пыли с его лотосных стоп, когда-нибудь забыть ее аромат? Одним движением бровей Кришна нанес смертельный удар всем тем, под чьим гнетом стонала земля. Purport. Lord Krishna cannot be accepted as one of the human beings, even though he played the role of an obedient son. His actions were so extraordinary that by the simple rising of his eyebrows, he could deliver death blows to those who were burdening the earth. Господа Кришну нельзя считать обыкновенным человеком, хотя он и играл роль послушного сына.
Его деяния и подвиги сверхъестественны, стоило ему повести бровями, и все, кто обременял землю, были уничтожены. Okay, time is up. That was really, so this is, Uddhava is becoming very, overwhelmed in ecstasy, just remembering Krishna. Здесь Уддава, он переполнен экстазом памяти Кришны. And I hope that we're having something like that. We're becoming at least wanting to read the Krishna book again. Я надеюсь, что мы тоже будем переживать что-то подобное, или, по крайней мере, захотим перечитать еще раз книгу о Кришне. Because all these things are there in the Krishna book. And the more we read them, the more we'll remember them. Все эти вещи описываются в источнике вечного наслаждения, и чем больше мы будем об этом читать, тем больше мы будем это помнить. The Shravanam Kirtanam Smaranam, automatic, you remember what you hear and chant. So if we hear and chant Krishna, we'll remember Krishna. Если мы читаем и слушаем о Кришне, то автоматически мы о нем будем помнить. Okay, thank you everybody again. And we have a long break now on Saturday, Sunday, Monday. We'll be back on Tuesday. Yeah. How was your kirtan yesterday? Вчера был киртан, кто-нибудь там был? Да, был очень классный киртан. It was very nice. Still going on the roof? Это до сих пор на крыше. Это не на крыше. Hare Krishna. It's in some kind of studio because it's raining now, so no roof. All right, well, good. I'm glad that Krishna is providing places. So this is how we save the world. Just keep chanting. Save Так мы ourselves, you save спасем the world. весь мир, воспевая святые имена. Okay. Spasibo. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare. Thank you, Gurudev. Thank you, Guru Maharaj. Gauranga. Gauranga.